Assalamualaikum and salam sejahtera to all. Okay, so now we will focus on the answer for quiz 2 LU7, rotational of a rigid body. And now I remember that I have to pick any random work. Okay, so I pick one, okay, from physical 2, and the lucky person is Aina Athirah. Alright, so let's see what she did. Okay. Alright, before we go and see it in detail, so let's read the quiz 2 first. Okay, a box of mass 1.50 kg is suspended from a pulley of a radius 20 cm by a light string as shown in figure. Ada dalam gambar ni kan. Alright. So, the pulley has a moment of inertia. This pulley has a moment of inertia with value of 0.020 kg/meter square about this axis of the pulley. Okay, the box, okay, here the box is released from rest and the pulley start to rotate without encountering frictional force. Assume that the string does not slip on the pulley. So the question asks you, after 0.3 second, after some times, which is 0.3 second, we would like to calculate the linear acceleration of the box, the angular acceleration of the pulley, the tension in the string, the linear V of the box, and the distance traveled by the box. Okay, this is what we call as a guided question. And you should be thankful kalau saya keluarkan guided, saya ataupun any other lecturers keluarkan the guided version, because the guided question here will guide you from the beginning till the end, and usually the answer is related to one another. Maksudnya daripada jawapan A awak akan carry dia ke jawapan B, daripada B awak akan carry dia ke jawapan C. So it will help you. Kalau awak blur-blur tu kan, jawab je lah one by one. But if the lecturer give you non-guided question, okay, alright, jawablah awak without any guide. Awak kena fikir sendiri. Macam mana nak start ni ya? Macam itulah. Contohnya dalam question ni kan, I actually can change after 0.3 second, determine the distance traveled by the box. Sebab in order for you to get the distance traveled by the box, you have to go through all this calculation. Okay, tapi alangkah baiknya saya for this quiz, I give you the guided version. Okay, so let's see macam mana Aina Athirah buat. Okay, first sekali you have to know the parameters involved lah in this case. Alright, so kalau kita baca dekat sini, a box of, boleh conteng ke? Oh, boleh conteng. Alright, kalau kita tengok kat situ kan, a box of mass 1.5 kg. Okay, this one adalah M, isn't it? This one is the M. M of upper, M of box. So awak label lah B. Mass of box. Sebab kita ada dua mass dekat sini yang maybe you need to consider ya. Okay. And then the pulley of radius 20 cm. Ini radius of the pulley. So this one awak label sebagai R. Okay. Beware, itu adalah bukan dalam SI unit. You have to convert it later on. The pulley has a moment of inertia 0.020 kg/meter square. So this one is apa? I. Betul? Moment of inertia. And the box is released from rest. Ada keywords dia lah. Release from rest. So you know that the initial velocity will be equals to 0. Okay. Ni saya gariskan je. And the pulley rotates without encountering. So bila box ini dia release from rest, so the wheel tu ataupun the pulley akan rotate. Tu cerita dia. Bila box terjatuh ke bawah, okay, kita macam dilepaskan ke bawah, so pulley pun akan rotate. Okay? Without encountering frictional force. No need to bother about the F kecil. Assume that the string does not slip on the pulley. Okay? Dia tidak tergelincir lah. Okay? Just nice je pulley itu boleh rotate. Okay? So after 0.3 second, find the linear acceleration. So linear acceleration ni simbol dia apa?
A. A biasa. A kecil biasa. Angular acceleration of the pulley. Dia suruh cari apa? Alpha. Tension in the string. Tu apa? T. Linear velocity. Linear velocity ya. So V. The distance traveled by the box adalah S. Okay. So you have to know, okay, you have to identify and recognize the quantities involved from the statement alone. Okay, dah macam tu baru awak start. Okay, first kali kalau jumpa soalan macam ni dalam exam kan, what to do? Okay, awak baca soalan ni, oh ini bukannya pasal the box only. Dia related to the pulley. Kalau LU3 tajuk linear kinematic, awak hanya fokus on the box sahaja, betul? This box. Okay, and then awak tengok dia punya tension, acceleration of the box. Tapi dalam tajuk LU7 rotation, of course lah dia nak tanya pasal rotational kan. So box ni tak akan rotate, yang rotate adalah pulley. So bila the question, awak baca careful sebab dia macam similar to LU3, takut awak macam ingat this one is LU3. Awak tengok dia tanya juga pasal pulley, dia state juga pasal pulley rotates. So automatic awak tahu bila pulley rotate, barulah benda ini dia akan, bila pulley ni rotate maksudnya ada pergerakan lah oleh objek ini. Okay, boleh okay. So sekarang what to do? Okay, since ada dua benda yang kita kena fokus, so the FBD will be for the 2 points. First pada box and satu lagi pada pulley. Okay, let's see FBD for the box. Tengok macam mana Aina Athirah buat. Okay, Aina Athirah dia buat macam ni je. T ke atas, W ke bawah. Betul ke salah? Betul ke salah? Betul, tapi saya tak berapa suka sangat cara dia sketch. Saya minta Aina Athirah and the rest buat lukisan yang betul-betul lah. Saya nak awak nampakkan the axis lah ya. So ini axis X, so sini axis Y. So barulah ada tension ke atas dan W ke bawah. Okay, tapi saya bagi je lah markah dekat dia, dapat satu markah. Okay, 0.5 H for each force. For T 0.5, for W 0.5 with the correct direction. Remember, untuk FBD, kalau awak tak lukis dia punya arrow ni, tak ada maknanya. Tu bukan FBD. FBD tanpa arrow, tiada makna. Okay, so tension kenapa dia ke atas? Kalau awak tengok dalam ni, box ni, okay, kalau saya lukis dekat sini, box tu, dia kan ada tali kat sini kan. So tension, always remember that always going outward from the source, from the box tu lah, from the object. So sini objek ni, so dia mesti keluar lah. That's why T dia akan ke atas. And W obviously akan pergi ke bawah. Okay, so basically untuk FBD box betul. Very good Aina, dapat satu markah. And then we look at the FBD of the wheel. Okay, FBD of the wheel ni, okay, tengok dia letak T, W and S. T tu apa? Tension, sebab dia akan relate, dia akan connected to the string kan, therefore akan ada tension. W tu apa? W of the wheel. S tu apa? Saya rasa maksud dia force lah, kalau saya rasa dia refer to my lecture. Tapi S dia ni sebenarnya tak berapa betul lah. S dia actually ke atas ni ya. Force, this one. Ini kedudukan S dia lah. The force exerted on the pulley which is denoted by this one. Okay. So ada macam reaction force on the pulley because of this yang hang dekat sini. Okay. So yang salah dalam kes ini, Aina buat salah S je lah. Okay. So S patutnya ke atas. Okay. So T and W akan pergi ke bawah. Okay. So kalau saya nak betulkan sedikit cara lukisan Aina ni, T dia macam ni. Kan tali dia kat sini kan, bukan tali dia kat tengah-tengah kan, tali dia kat sini. So tali, T dan W kat sini. W of the pulley, weight of the pulley. This one is tension. Okay, kenapa tension this time dia pergi ke bawah? Sebab sekarang ini yang jadi source of the, ataupun ini yang jadi object. That's why T akan outward from the object. T akan pergi ke bawah. Boleh ya? Okay. Settle FBD.
So dalam kes ini Athirah instead of dapat I think this one satu markah jugalah. Okay. I will give her 0.5 lah probably. Okay. Alright. So S dekat atas ni tadi lupa. Okay. S dekat atas tu. Alright. So macam itulah dia punya FBD of the wheel. Okay, tapi the question didn't ask you the FBD. Dia tak suruh pun lukis FBD. No need to attach it in your answer script, but you have to know. Actually, you have to draw because the FBD, your sketch tu akan determine the calculation after this. Alright, so now settle the FBD for both, for the box and for the wheel. Now we want to find the linear acceleration, A. Okay, so Aina start one by one lah. Okay, okay, kita tengok dahulu pada bahagian wheel. Okay, dia tahu wheel ni berkaitan dengan rotation. Okay, kalau awak ingat balik lukisan saya ataupun sorry slide saya sebelum ni. Okay, ada wheel ke, ada pulley ke apa kan. So dalam kes ini ada tali ke bawah kan. So because of ada tali macam ni, tension, so sebenarnya ini adalah force lah, which is equals to tension lah. Force yang diwakili oleh tension, betul? Dan this one is the radius. Is the radius. Okay? Kalau awak ingat balik, bila berlaku rotation about an axis, so maksudnya ada torque. Okay? Dan torque is equals to F darab dengan R, isn't it? F darab dengan R. So kita ada F which is diwakili oleh tension and we have the R here. So we can use this formula. Dan kalau awak ingat lagi slide sebelum ini, this formula kita akan equatekan dia dengan I alpha. Okay, I alpha. Saya ada bagi derivations before kan, so awak check balik lah. So basically, equation that you have to use for this one is apa? Total torque is equals to I alpha. Okay? Then torque tu apa? Torque tu adalah F darab dengan R lah. In this case, F dia adalah tension sahaja. Kalau ada F lain masukkan, tapi in this case memang ada tension sahaja. So, F dia adalah tension. So, R dia adalah R lah. Masukkan je lah R. Equals to I alpha. Okay, tengok macam ni. That's why, samalah dengan Athirah lukis. Cuma dia tak letak this equation saja. Dia just masukkan, dia just state here that I is equals to, what is this? I is equals to I alpha. Apa ni? Mungkin saya rasa maksud dia torque kot dekat sini. Not sure lah. Okay, tulisan korang ni macam-macam je saya define. Okay, maybe dia masukkan total torque lah kot. Is equals to I alpha. Lepas tu total torque tadi kan F darab dengan R, dia buat R darab dengan T, the force, and equals to I alpha. Okay, this one is correct. Bila dia bagi macam ni, saya bagi satu markah untuk equation yang betul. Okay, lepas tu dia tahu, okay, dia just masukkan dia substitute the alpha is actually A over R. Awak ingat tak lagi formula relationship antara linear and angular acceleration? A is equals to R alpha. So basically dia just rearrange sahaja this one ke dalam ni. Okay, boleh ha? And then dia dapat T is equals to this one, which is equation number 1. Kenapa dia dapatkan T sebagai subject of this equation? Kenapa T? Kenapa? Sebab T adalah antara reason ataupun yang mewakili connection between the pulley and the box. Betul? Kan dekat sini ni pulley. Lepas tu ada tali dekat sini kan? So tension yang dirasakan oleh pulley ini adalah sama dengan tension exerted because of the box here. So basically tension dekat pulley ni, yang ni ke bawah ni, sama je lah dengan nilai tension pada box tersebut. Okay? Alright, that's why disamakan the T. So dia dapat T from the wheel, they try to get the T from the block.
Okay, from the block ni kacang je, LU3 awak suka kan? Okay. So, look at the FBD here. Kalau kita tengok FBD Aina Athirah ataupun FBD saya ni, T ke atas, W ke bawah. Okay, ada tak acceleration? Of course lah ada. Dia suruh cari linear acceleration kan? But you can guess mana acceleration dia. Pergi mana kelas? Acceleration of course pergi ke bawah kan? Sebab dia turun ke bawah. Betul? So, bila acceleration ke bawah, okay, antara T dengan W, siapa yang lebih positif? Siapa yang lebih besar? So, it will be W. W akan lebih positif compare to T. That's why Aina tulis W tolak dengan T will be equals to MA. Dapat 1 markah lagi. Ini dapat 1 markah juga lupa. Equation pertama dia dapat 1 markah. Equation Newton second law untuk blok ini pun dapat 1 markah. Ini ataupun ini samalah mana-mana je. Alright. So sekarang apa yang dia buat adalah dia masukkan T dalam equation 1 ni, T ini dalam equation number 2. Okay. Dia masukkan T. Sebab sama kan tension dia. Dia masukkan this one dalam this one. Okay. T. And then that's why ada I, A bahagi dengan R square here. Okay. Lepas tu masukkan all the details. M berapa dah ada kan nilai dia? M berapa? 1.5. G 9.81. I tadi 0.0220. Okay. Dan A kekalkan sebab nak cari. R remember, convertkan dulu kepada SI unit 0.2 meter. Jangan lupa squarekan. And then dia masukkan 1.5 A. Dia ada 2 A dekat sini. So dia settlekan gedebak-gedebuk kira. Dia akan dapat markah. Dia dapat jawapan akhir. A is equal to 7.358 meter per second square. Ini jawapan yang betul. With the correct unit. Okay? Boleh? Setakat ni dia dapat 1, 2, 3, 4, 5, 5,5. Sepatutnya dapat 6 tapi dia dapat 5,5. Okay? Now we proceed to the question yang seterusnya. Which is... Alamak, saya kena padam je ni. Okay. Saya kena padam lah awak. Kan, kata tak boleh conteng pula. Alright, so sekarang kita nak pergi kepada question B. Okay, question B asks you to find the angular acceleration of the pulley. Ni angular acceleration. Allah, kejap ya. Alpha. Dia minta alpha. Senang sahaja sebab awak dah tahu dah nilai A tadi kan. A is equals to R alpha. Always remember this equation ya. Jadi sangat berguna, sangat selalu ditanya lah. So tengok, Aina guna yang ini. Dia masukkan nilai A yang dia dapat tadi from question A. Okay. 7.358 is equals to R tadi 0.2 darab dengan alpha. Then you will get 36.79 radian per second square. 1 markah. 1 markah. Very good, Aina. Okay, and then the question asks you to find the tension in the string. Okay, Aina guna formula ini. Boleh je kalau awak nak guna formula yang satu lagi tu. Dia banyak formula kat sini kan. Wait ya. Okay, Aina guna this equation from equation 1. Yang dia dapat ni kan, dia nak cari tension, dia masukkan je all the details. You might use... Oh, dia tak ada buat pula ya. Ada yang kadang-kadang from the blocks dia buat T equals to MA tolak MG whatever tu. Pun awak boleh masukkan. Jawapan dia tetap sama. Okay. Mana tadi ya? Macam ni kan. What is it? Okay, this one right. Okay, so Aina guna tension from equation 1. So tension is equals to I darab dengan A bahagi dengan R square. So I dah tahu nilai. A dah tahu daripada question A. Dan R dah tahu juga nilai. Masukkan. Dia akan dapat 3.6779. Sebab dia tulis formula dapat 1 markah. Okay. Okay. Dan markah jawapan akhir dengan unit yang betul pun 1 markah. Okay. Alright. So the D asks you to find the linear velocity of the box. Okay. So macam mana nak cari linear velocity? Gunakan any equation okay, from the kinematic linear motion. Mana-mana yang cukup ya. Okay.
So dalam kes ini, Aina choose to use VUAT. Okay, sebab dia nak cari linear velocity, maksudnya ni, V yang dekat sini. Okay, berapa dia punya linear velocity of the box. Okay, so you can use linear kinematic motion punya equation. Dia pilih VUAT. Okay, kalau awak nak guna sutat ke, VU2AS ke, suka hati awak, janji cukup info. Okay, so dekat sini dia kata U is equals to 0. Betul tak U is equals to 0? Yes, it is. Sebab dia kata release from rest. Betul? Okay, dan A dapat daripada question A tadi. T 0.0.3 according to the statement here after 0.3 second. So basically betul dan jawapan dia pun betul. Betul ke V? Betul. 2.207 meter per second. Very good, Aina. And the last one, the question asks you to find the distance traveled by the box. And she chose this equation which I rarely use. Saya tak ingat pun equation ni. Yang saya selalu pakai 3 je. VUAT. Okay. Sutat. Satu lagi, VU2AS. Ini je saya ingat. Okay, tapi memang ada satu lagi extra. Tapi benda tu actually derivation from all this je sebenarnya. Okay, tak apalah. Since dia pilih yang ni pun tak ada masalah. Sebab jawapan dia tetap sama. Okay, so you might use any equation of this kalau cukup info. I think kalau guna sutat pun, kalau guna sutat my schema, guna sutat, you can get the same answer like this. Alright? So, inilah markah-markah yang Aina dapat tadi. Tadi yang atas tu 6 kan? So, ini 7, 8, 9. Atas tadi 5.5, right? 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5, 13.5. 13.5. Okay? So, sebenarnya dia boleh dapat 14 markah tapi kerana kecuaian begitu, jadi tak apalah. Okay? Don't repeat it again in the final exam kalau keluar. Alright. Okay, itu saja for the quiz 2. Yeah, that's it, I guess. Alright. So, thank you very much. So, see you again for quiz 3.